The demography of the refugee population in Rwanda remains in majority women and children. Rwanda has welcomed refugees for over 2 decades and generally provides a favorable protection environment. Integrating services for refugee children into existing child protection and welfare systems is key to Save the Children's strategy both here in Rwanda and globally. Twahunze tuva I Burundi Bujumbura mwaka w'ibihumbi 2015 mu kwezi kwa gatandatu. Twahakuwe n'ibibazo by'umutekano muke wari uhari. Tuza mu Rwanda tariki 26 z'ukwa gatandatu. Turahashika bikomeye cyane bitugoye bituruhije. Nta mbere mbega nta nyuma umuntu abona ati twibaza uburyo tuzobaho bikaturenga ariko icambere twagomba kurokora ubuzima bwacu n'ubw'abana bacu. Twahunze mfise abana 3 n'umugabo. Ubu mfise abana 4 hiyongeye ku mwana umwe muri buno buhungiro. Refugee children are often most at risk of becoming unaccompanied or separated from their families, so integrating services designed to support them within existing child protection systems that are designed for the very purpose of keeping families together ultimately is key. Since the political conflict erupted in Burundi in early 2015, there have been significant outflows of Burundian refugees, including unaccompanied and separated children, as well as other children with special needs, to Rwanda. Cyane tureberera abana b'impunzi z'abarundi baba mu migi, cyane abana twita aba vulnerable, abana badafite ababyeyi. Hari abana twita unaccompanied children baba baraje batari kumwe n'imiryango yabo, tugafasha ndetse n'abandi bana bita basepare baba batabana n'ababyeyi babo ariko bafite undi mu membre wa famille umwe babana. Save the Children ni umufatanyabikorwa w'akarere ka Nyarugenge, by'umwihariko wadufashije mu kwita ku bana b'impunzi twakiriye mu karere ka Nyarugenge. Muri abo bana bari mu mirenge yacu, ariko kubera ibibazo byihariye bafite byasabaga ko tunagira uburyo bwihariye bwo kubitaho. Nk'abana bibana tutarahura na Save the Children, ubuzima bwari bukomeye, ukumva ko nyine atanu umuntu akura impande, ukumva ko nyine ukumva nta cyerekezo cy'ubuzima, ukavuga tubuse nta muntu ngira nobwira, ndamutse ngiza n'ikibazo sinomenya naho ntabariza kuko nyine turabarundi, ntiwovuga tubuse ndaja kwivanga mu matwarire ya Kinyarwanda, nyine ukumva ni ikibazo. Ariko kuva aho tumenyaniye na Save the Children, ushobora kuvuga ati ningira ikibazo ndabariza aha hantu, ningira ikintu kimbereye umutwaro nshobora kukibwira bariya. Tukagira nanone tukita ku bana bafite ubumuga, tubakorera ubuvugizi butandukanye ku bafatanyabikorwa batandukanye. So mu rwego rero rwo kubafasha hari gukora suivi cyangwa se icyo nakwita visite zitandukanye mu ngo zabo, tuganira n'ababyeyi babo tukareba uko babayeho, ndetse tukabagira inama z'ukuntu uburenganzira bw'umwana bwakubahirizwa, tukumva nabo ibyifuzo byabo, bityo tukabigeza cyangwa tukabishingiraho mu kugira ngo tubashakire ibisubizo biboneye. Mbere yuko Save the Children tumenyana, ubuzima bwari bukomeye, ariko nyine bwaje kugenda bworoha kuko iyo ugize ikibazo urabageraho urababwira. Badufasha byinshi, ari amafunguro, ari ukutuganiriza, nyine ni ukutumenya muri make uko mumeze. While the majority of these live in Mahama refugee camp, another considerable number of Burundian refugees live in the urban areas of Huye and Kigali, as the reception centers in Gatore and Nyanza continue to receive Burundian asylum seekers. Ariko nyine tumaze gushika muri iki gihugu, ikibazo twahuye naco ni ikibazo c'imibereho, ikibazo c'ubuzima, kubera twatakaje akazi, twavuye mu vyacu, uhunze nta kinahungana, aza gutanga ubuzima bushasha ahantu atamenyereye mu mahanga, duca duhura n'ikibazo mu buhungiro nta kazi,
umuntu acagerageza kwirukanka arondera ukuntu ashakisha imibereho mu bintu bigoranye cyane, na cyane cyane kugira abana bashobore kubaho, abana bashobore kwiga, abana bashobore gufungura, biba ari ibibazo bidasanzwe. Sophie, 59 years old, resides in Huye district. A mother of 8, she was married and then divorced. She later welcomed 3 refugee children left by their mother, a refugee from Burundi whom she hosted in 2015. Sophie hosted her for 8 months after randomly meeting her while she was homeless. The Burundian mother left without any notice, leaving her kids behind. The youngest was only 1 year old. Although Sophie struggles a lot, since she doesn't own a house nor a plot of land where to grow food, she managed to raise the kids for the last 6 years. Nyine urabibona kugira ngo mbeho jewe n'umuryango ntunze binsaba gushakisha, binsaba imbaraga, binsaba ubushobozi n'ubushake nkitanga. Ubwo urumva ntacyo nkoze imibereho yaba mibi. Gusa ikintu kijya kingora ni ubushobozi. Kuba bisaba imbaraga n'ubushobozi bufatika. Nk'amafaranga mbega sibanga. Urabona hano ndi hitwa botike, ariko sundebera urabona yuzuye. Ibarwa muri botike n'imisoro yayo ni botike. Biba bisaba rero iki? Imbaraga, amafaranga afatika, ngashyiramo, nkagira ayo nkuramo, hakagira nanone ajyamo. Kubera ko ariho niho nkura buri kimwe cy'ubuzima bwa buri munsi. Nta handi imbere n'inyuma mbarahiye. From that time, the youngest refugee child suffered from measles. Then, Sophie met a friend who showed her the UNHCR office. That's how she was enrolled in the project. The children were registered and she was able to receive emergency aid, including food, clothes, and a stipend to use for family expenses. Now, the refugee children attend school and she cares for them as her own. Uko hano tuba tumeze neza, niga ku nkuru, nkaba niga mu wa gatatu. Amasomo niga, nkunda isomo ikinyarwanda. Mbonye aricyo kimfasha mu kwiga neza. Umukino nkunda ni ugukina umupira. Mfite inshuti yitwa ngo Jonathan, undi ngo na Isaiah, nibo inshuti yanjye, nibo bamfasha gukina neza. Ibiryo nkunda umuceri n'inyama. Hari igihe mvuga nti aba bana babaye abanjye. Ubundi kubisanzwe muri quartier bazi ko ari abuzukuru banjye. Nta muntu uzi amagenzi yabo azwi na bakeya. Ubundi bazi ko ari abuzukuru banjye. Nkavuga nti ese ubu ngubu hari igihe kizagera babanyake babajyane, ese bazaba banjye bizagenda bite? Nkumva ari icyo kibazo nkunda kwibazaho cyane. Some of the children who were supported by this project include children living alone who were separated from their families. These children continued to live alone although they were benefiting from support. Pamela, 20 years old, lives with 4 siblings. All are students living alone. Hano hantu dutuye urabye ntabwo haba habahagije pe, kuko nk'ubu urumva tuvukana, mu bo tuvukana harimo n'umuhungu, kandi ni chambre imwe. Urumva tugomba nyine kwiyaranje buryo ki tukararamo twese. Urumva kubafata abakobwa abahungu ugasanga muraye mu cyumba kimwe ni ikintu cy'ikibazo. Rero nyine ntabwo haba hahagije. Azazacwa uko nyine mpabona, mbona ari heza. Mbona ari heza nshingiye kuko umuntu abatekereza uko umuntu akora. Mba numva ataco habuza kuba heza nubwo wenda haza bimbogamizi, ariko ndumva ari heza. Kuva kera namye nifuza ko nindamuka nkuze nkiga, nta zindi nzozi nigeze ngira, numva ko nozoba umuganga. Salma, 28 years old, is a mother of 2 children. One of them is ill. Ubwo naje rero gusura mama wano bana,
hano i Kigali. Hanyuma aje kumusura aba ararwaye, agwaye aba yinjiye mu bitaro. Yinjiye mu bitaro rero yarwaye igihe gito gusa cyane yaciye yitaba Imana rero. She used to live in Mahama camp. Kimbabaza nuko mama wacu nyine yitabye Imana akadusiga. She raises all the 6 children and they live in a rented house with 1 bedroom and a living room. Her sister's children go to school with other kids and they wish to continue studying like any other children. Niga mu wa gatandatu hano Karugira. Inshuti yanjye harimo Peace, Nicole na Gaela. Nizo inshuti zanjye. Bakunda wenda iyo nagize agahinda barampumuriza, bakanyegera bakamba hafi. Icyo ngicyo mbakundira ndetse baranamfasha mu kintu cyose. Avuye mu nkambi isanga bimeze nabi cyane. Abana badafite ibyo kurya, abana bagenda basabiriza, mama wari mu nzu arwaye. Ubuzima kuba bwari bumaze no guhinduka, nawe urazi nyine umuntu uri ngamo mu buzima bw'ubuhungiro nyine utazi abantu nyine uko nguko. Kiretse ababanye nyine babafasha abana baramamagara, mva mu nkambi ndazi. Ku buryo nyine mama wabo yitabye Imana sigara n'abana. Ndavuga ati rero reka ngende kwitura kwanza muri save kuko nanjye ndabizi save irafasha. Genda rero gutura ibibazo muri save batubwira ati ngo nta kibazo kabisa tuzagerageza uko dushoboye. Mwana Nyagasani we nukuri save yaramfashije amaye imyenda y'abana kuko nta n'imyenda bari banafite pe niyo ngiyo bambaye niyo babafashije turashima. Badufasha n'ibyo kurya. Ibyo byose rero twabigezeho tubifashijwemo na Save the Children. Mu bikorwa bitandukanye bagiye bakora harimo kuba barakurikiranye umunsi ku wundi ubuzima abo bana babayemo, ikindi bakanareba n'ibyo bakeneye byihutirwa kabibateramo inkunga. Nanone byabaye na ngombwa ko banagaruka no ku muryango ndetse barimo mu rwego rwo kugira ngo babungabunge uburenganzira bw'umwana. The government of Rwanda is extremely committed to refugee children and has a stated aspiration to integrate services that would benefit them into the general services that they have for child protection, and we want to help them with that. Ni umushinga waje mu by'ukuri wari ukenewe mu gihe gikwiye kubera ko buriya iyo umuntu ari impunzi aba afite ihungabana. Rero iyo utamubaye hafi ngo ugire uburyo bwihariye bwo kumwitaho ashobora kwitera icyizere cyo kubaho. Icyo twifuza hanini ni uko aba bana dukurikirana b'impunzi bagira ubuzima bwiza nk'abandi bana bose bakiyumva muri sosiyete banezerewe bameze neza.